Welcome to our review of the ZHIYUN M25 Professional Cinematography LED lighting panel. This is a portable LED light with a peak total power output of nearly 25 watts that uses two 18650 cells in a 3.7 volt parallel configuration and up converts that to get that peak power output, and it's softly diffused by a silicon protective cover that not just keeps the light well protected from shock absorption, but also it does a great job at actually diffusing and softening up the LED bicolors that are on this particular lighting panel. So let's take a closer look. As you might be able to tell, this light panel recharges using a Type-C cable that comes along with it, and it can also power on the LEDs and charge at the same time. Being actively cooled means that this does have an internal fan, which does emit somewhat of a noise when you are filming, so it does limit where this LED panel can be mounted, particularly because the only option is to use the 1/4-inch socket. But using this on cinema camera rigs does make quite a lot of sense, especially being that it's powered by battery, allowing for flexible and creative cinematography. As you can see, this light is just 6 inches in length, and it's very compact enough to carry around, especially because all the battery cells are built in, embedded using 18650s, and the internal fan is a 60mm curved multi-fan blade system that does automatically power on within just a couple minutes of turning on the light at its peak brightness setting, cooling down actively the SMD LED chips that are the bicolor LEDs on this particular lighting panel. On side there is a 4 LED indicator for battery capacity remaining. Currently it's showing about 3 of the LEDs. You can see it through the soft diffuser panel, which wraps around, adding that layer of shock absorption, and also has the CCT and dimmer control knobs, which are built right onto the side of the LED panel and labeled in terms of the temperature Kelvin of the bicolor chips. On the bottom control knob, which are very smooth and easy to grip, they rotate fluidly, and the bottom control knob basically adjusts the brightness. It has a little bit of a click once you go off from the off position to the on position, and then it starts ramping up the brightness control. Here you can see I've set the brightness to about 25% and about 4000 Kelvin, which is indicated by the small label position that is on the actual side of the M25 itself and not the top. But as you can see, the brightness is pretty ample even at the 25% setting. So let's turn this up, continuously turning up the dial. Now this is the peak brightness output, which does emit enough light to cover about a 4-foot by 5-foot area. And then going down from its peak brightness, this is kind of what that minimum smooth and fluid control, particularly important for variable brightness and color adjustment dials for filming, and make sure it has a fluid adjustment, especially in the color combinations, that it can go all the way down to about 2700 Kelvin and then turning this back up to its maximum 6200 Kelvin bright white colored. Taking a look closer at the panel, you'll notice that there is a 1/4-inch socket and again ventilation that goes throughout the back and top, which means it's not a waterproof light. Can be used outdoors, especially since it's portable and has battery built in for filming, but being that it's open, it's not repellent to water or using it in the rain, so that does limit somewhat flexibility. But the only mounting option is the 1/4-inch socket, which is ample, and it's pretty universally standard to attach this onto tripods or onto gimbals or any other kind of camera gear rigging using just the 1/4-inch socket that comes with the built into the lighting panel itself.
This is what the light looks like outside of its silicon diffuser. Can be used standalone in this format, where you can see the bicolor LED chips exposed on its semi-translucent front panel, and it has that, again, open casing style for that active ventilation, especially being that it is 25 watts of peak power output. Professional cinematography lighting panel with that 2-cell configuration powering it up. That's the only length of the cable that it comes with, and the only mounting option being the 1/4-inch tripod socket. And this is what the light looks like on its peak brightness mode. You start to see the individual bicolor LEDs, and when you toggle the color modes and variably adjust the brightness between the white and yellow SMD chips, when you adjust the color temperature as well as the brightness control. Aside from which, overall it's a solid light with great color reproduction, as well as a soft diffuser panel made out of silicon. Turning up to its peak brightness, it does get quite warm and uses that active cooler built-in fan, which starts spinning up within minutes of filming, and it starts to cool down. Qui per l'unboxing e la recensione di questa luce CINEPEER CM25, andiamo subito a vederla assieme. ZHIYUN la marca. Posseggo la versione più grande, conosco già bene questa tipologia di prodotto e vi dico che mettono una luce fantastica. Andiamo a vedere però questa versione da 25 watt. Apriamola, vediamo cosa vi è all'interno. All'interno abbiamo una service card, libretto di istruzioni, dopodiché la luce con superiormente il diffusore ed ovviamente cavetto di ricarica. Procediamo allora immediatamente con l'apertura del prodotto. Andiamo subito a vederlo assieme. Come per il suo modello superiore, di fascia superiore, adesso eliminiamo momentaneamente il diffusore per andare a vedere assieme. Guardatela, in materiale plastico molto leggero, tant'è che tende a flettere, però questo materiale plastico va a coprire praticamente il dissipatore principale e nonché il pacco batterie alimentate da due batterie da 2000mAh 18650. Ventola posteriore viene attivata soltanto e solamente quando il prodotto si inizia a surriscaldare, quindi non è sempre attiva, l'attivazione avviene in determinati momenti e in automatico. Materiali esterni, come potete vedere, seppur morbidi, avendo testato anche l'altro prodotto, vi posso dire che sono realmente resistenti. Parte inferiore, attacco da 1/4 pollice. Ricarica laterale USB Type-C, ma non abbiamo, in questa versione più economica, più piccola, attacchi laterali per poter mettere la luce, ad esempio in questo modo. Accensione. Vedete, durante l'accensione c'è sempre il test ventola, così vi accorgete se la ventola gira, fa un piccolo giro. Sono al minimo della potenza, possiamo regolare il tono di bianco e poi qui abbiamo il massimo della potenza. Scalda davvero, cioè il LED scalda realmente. Luminosità, beh, che dire, realmente buona, davvero come buona, tanto quanto il modello di fascia superiore. Non ha gli stessi lumini, per carità, ma siamo di fronte a un prodotto realmente di qualità. Adesso andrò a testare il prodotto, farò 2 test in video, in foto, e vedrò quanto l'illuminazione è efficace e quanto posso scendere con gli ISO. Ci vediamo nella seconda parte del video a test avvenuto. Eccoci qui, seconda parte del video. Vi parlerò subito dei vari test effettuati. Ho fatto anche il confronto con il suo modello superiore. Nulla che invidiare entro certi range, perché l'altro ovviamente ha più lumini. Prodotto davvero fatto bene, ottima l'illuminazione. Vi dico subito, le ombre sono nettissime senza il diffusore, tant'è che il diffusore a un certo punto ci risulta quasi, diciamo, vitale per poter avere, per così dire, delle ombre morbide, altrimenti non riusciamo ad averle. Quindi accendiamolo.
così vedete c'è un'ombra molto ma molto morbida, a differenza dell'ombra dura che si ha senza diffusore. Ho testato il prodotto, entro i primi metri mi permette realmente in una stanza scura di scattare sui 200 ISO con una A7 Mark II, idem con una 6000, e avvicinandomi di poco con la luce, e vi dico in quel caso devo anche abbassare la potenza, scatto a 100 ISO. Quindi che vuol dire questo? Vuol dire che mi permette di giocare sui tempi, mi permette questa luce almeno di fare ritratti di un certo tipo, o in una stanza completamente scura poterla puntare anche solo dall'alto così, creare uno spot di luce che illumina solo la persona. Ottima, buona, mi è piaciuta. Buono a mio avviso il rapporto qualità-prezzo. Per me per questo prodotto sono 5 stelle piene, non ne ho dubbi. Spero di esservi stato utile. La durata non è lunghissima, per carità, ma dobbiamo farne i conti data la potenza. Facendola lavorare al 50% si ha davvero una durata doppia, quindi tutto varia in base alla potenza del prodotto. Was mir gut gefällt an der CINEPEER CM25 ist, dass sie klar und einfach zu bedienen ist. Über 2 Drehregler, einmal An- und Lichtintensität, ich stelle sie mal auf 100%, und einmal über den Regler für den Kelvinwert. Darüber hinaus ist die Leuchte sehr, sehr hell. Ich drehe sie mal gerade um. Vorne hat sie so einen Diffusor drauf. Ich drehe jetzt mal die Intensität ein bisschen runter, damit das nicht so blendet. Und den Diffusor kann man auch abnehmen. Das ist so ähnlich wie bei Apertures MC-Leuchten. An sich also eine ganz ordentliche Leuchte mit einem eingebauten Akku. Was mir nicht gefällt, ist, dass es eben kein Display gibt. Man weiß also nie so genau, wie hell bin ich wirklich, bei wie viel Prozent, oder wie ist der Kelvinwert. Auch wenn es hier am Regler so eine kleine Übersicht gibt mit den Werten, weiß man doch nicht so ganz genau, wo man eigentlich ist. Das ist bei Leuchten mit Display natürlich viel besser. Was mir aber überhaupt nicht gefällt, und ich hoffe, dass wir das gleich zu hören kriegen, ist die aktive Lüftung. Da hinten ist nämlich ein Ventilator verbaut. Ich kann mal nochmal hier ein bisschen das Licht runterdrehen, damit man das vielleicht sieht. Hier ist der Ventilator. Und wenn das Ding auf 100% ballert, nach relativ kurzer Zeit
fängt die Leuchte dann an, sehr, sehr laut zu werden. Mal schauen, ob das gleich passiert. Ich musste tatsächlich nur ganz, ganz kurz Pause drücken, bis die Lüftung angefangen hat, richtig Gas zu geben. Also es ist eine kurze Zeit, ich wollte euch trotzdem nicht langweilen, aber es dauert wirklich nicht lange bei Volllast, bis das losgeht. Ich halte jetzt mal das Mikrofon in die Nähe, damit man in etwa einen Eindruck kriegt, wie laut das ist. Ja, also da ballert schon ganz ordentlich was los. Die Leuchte hat ungefähr eine eine Akkulaufzeit von 42 Minuten. Das bei 100%iger Auslastung, das ist jetzt nicht der Hammer, aber auch nicht ganz schlecht. Aber für mich, wie gesagt, der größte Knackpunkt, diese laute Lüftung und das fehlende Display und auch das fehlende Zubehör. Kein Kugelkopf dabei, keine Tasche, kein gar nichts. Das ist ein bisschen schwach.
Luz de Cámara.